ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి స్టోరేజెస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్ we have? Five types. Yes, we have the 5 types of storages. Okay, so one is blob storage Five and file storage, file storage, queue storage, file storage, queue storage, table storage, yeah, disk queue storage, table storage, disk storage. disk This is storage. storage. Yes, disk storage. ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్లో మనకి ఈ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్లో వర్క్ చేయండి ఏంటిది అని అంటే ఈ 2 స్టోరేజెస్ వర్క్ చేయవు, డిస్క్ స్టోరేజ్ అండ్ file storage. That many types of options we don't have in free subscription. Actually I have searched for this, ఎలా అయినా సరే చెయ్యాలని చెప్పి చూశాను. బట్ ఏంటిదని అంటే థింగ్ ఏంటంటే నార్మల్గా సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న దాంట్లో వర్క్ అవుతుంది, సబ్స్క్రిప్షన్ లేని దాంట్లో మాత్రం వర్క్ అవ్వట్లేదు ఇది. ఓకేనా? సో ఓన్లీ ఇన్ ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ దిస్ 3 storages only. So for file storage and disk storage will not work in free subscription. Don't waste time here, okay? So please do these 2 storages. And what is blob storage? Here the thing is, here the blob storage ante enti ante binary large object and blob storage. This will be the storage for binary large objects. Okay, example here we have example here that will be images, Videos, documents, and audio documents. Okay, audios, documents, and backups. and documents. Okay, we have here. So coming to the blob storage, open Azure portal. This is a official portal. So try to open this one. After that open this, what you have registered free account. Okay, so use subscription already existing one. Okay, so first ఏం చేయాలి అంటే what we need to do the first. So first you need to create storage. Okay, storage account you need to search first. తర్వాత ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ మనకి క్రియేట్ అయినాయి, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ప్రజెంట్ అయితే న్యూ వన్ అయితే ఏం క్రియేట్ ఓల్డర్ వన్ స్టోరేజ్ అయితే ఏం వాడట్లేదు నేను. ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఓల్డర్ వన్, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్రెష్ వన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ హియర్. Okay, and after that you can take one resource group name newly. Okay, that will be the Azure Azure Blob Storage I'm keeping here. Okay, Azure Blob Storage. Next click on OK here. That name will be the new. Okay now, so next storage name. So I'm keeping the same name here. Okay, I'm taking the same name, storage Azure Blob Storage. Okay now, Azure Blob Storage already it is taken. Okay, so it is okay. And here you can take the same one, same region you can take, or else your wish. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే the primary thing you need to take Azure
Azure Blob Storage, Azure Data Lake Gen 2. What is Gen 2? Anyone? What Gen, is the differences Gen 2 between? act, Cheppamma. Gen 2 accepts the semi-structured data, structured data, and unstructured data, and it have hierarchical. Representation also. Hierarchical. Okay. Yes, ma'am. Next, it is there in a standard one. Next, redundancy also the same thing. You don't want to change anything directly. You don't want to see these all the things here. Okay, it is already their default one. ఇక్కడ ఏం చూడకండి మళ్ళీ ఇదంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్స్, ఈ ట్యాగ్స్ అంతా ఏం చూడకండి. ఆల్రెడీ ముందుగానే అన్ని టిక్ చేసి ఉంటాయి. ఆల్రెడీ ఇన్ ద బిఫోర్ one only it is there all the things. Okay, after you can go the basic and directly you can click on create here. Okay, you don't want to do any changes, this advanced network data protection encryption tags, you don't want to do anything here. Okay, మనం ఏదైతే ఇచ్చుకున్నామో what we have given in the basic one, that all the details will be presented here. ఓకే, ఏదైతే ఇక్కడ బేసిక్లో మనం డీటెయిల్స్ ఇచ్చామో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రజెంట్ అవుతాయి. తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ ఆల్రెడీ అన్ని డిసేబుల్సే ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, యాక్సిస్ టైర్ హాట్. సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టైర్స్ ఉంటాయి మనకి? 3 types ఆఫ్ టైర్స్ కదా. సో ఇందులో ఒక టైర్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నా కూడా ఏంటి అంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్లో యూజ్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో వీ డిడ్ నాట్ యాక్టివేట్ anything here. Directly I'm going to do this thing. So click on create. So it is deployment is happening here. Deploy is completed. No. So after that deployment is created, so it will throw the message here, go to resource. Okay, so click on go to resource here. Already which resource we have created over there? Azure Azure Blob Storage 1 2 3 and Blob 4. Storage. This is Blob the resource Storage. name. Okay, this is the resource name. Next, after that you can search here container. Okay, resource లో ఏం చేస్తున్నాం, we are creating one container here. So after that click on create. That container name I am taking same name, Azure Storage 1 2 3. Okay, so after that click on create. ఈ advanced you don't want to use anything here. So already default gaane anni untayi, already default only it will there. Don't use this all the things here. Okay, next click on create. ఓకే, సో ఏమైంది ఇక్కడ లాస్ట్ మోడిఫై డేట్స్, it will be private or public, all the things it will be shown here. Next, after that you can open this blob storage and here you can upload the file. So after that upload file here, you can take I'm taking JSON file here. Okay, so click on upload. So open this file. So click on edit. What the data you have in the JSON format, this is all the data here.
దాంట్లో ఏదైతే ఓకే ఐ Lookup డిడింట్ అప్లోడ్ CSV. ఐ అప్లోడ్ CSV ఫైల్. దిస్ ఇస్ నాట్ JSON file. I will upload the CSV file. Wait, I will upload the JSON file. This is the JSON file. Okay, so this is a JSON file I have uploaded. So see here, in the JSON format all the data will be shown. Click on edit here. So this is the JSON file. So you can upload JSON file as well here. See here, this is PHP file, Python file, and all the things. You can upload any of the files here. And one more thing, please remember what the options is there here, that file only will be accepted here. And one more thing, I'll upload one program here which using HTML. Okay, I will do that thing. Already I have HTML programs in my local host. So see here, so click on edit. So see here, what I have given the HTML file, that all the things will be created, and default which file you are taking, that extension is added here defaultly. ఏదైతే ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారో మీరు ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడి డ్రాప్ డౌన్లో సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఆర్ యూ గెట్టింగ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ ద బ్లాబ్ స్టోరేజ్. Okay, here until here you have any doubts? So anything here, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా, ఇక్కడ మనం ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తున్నామో అది ఏ ఫార్మాట్స్లో ఉండాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను పైథాన్, ఐ విల్ టేక్ పైథాన్ ఆల్సో హియర్ వన్స్. Yeah, Python also I'm going to taking here. See here, it is defaultly it will take the Python. I'm going to upload here. So yes, so see here, it defaultly the Python is taking here. Okay, so which the extensions is accepting in blob storages, that will be, you can remember things. Okay, so coffee, grab, Okay. this grab, script, and all the things. And your battery is about to die. Power. Yeah, is it clear, right? This is the blob storage. You need to create Yes. one container inside of storage, and you can upload what the files you needed here. Ma'am, like or like వీడియో ఆర్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేయడానికి వస్తుందా మ్యామ్? వస్తుంది వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, నేను చేస్తాను. ఇమేజ్ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు మనం దీంట్లో. మ్యామ్, ఇట్ టేక్స్ ఎనీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ఫర్ ఫ్రీ? I think free, I think so. I'll show you. Wait a second. Okay. Ma'am, same as like this files, right? Like JSON, HTML. So I will upload video here. My class video I will upload here. Browser, but it takes some time. Ma'am, image is enough to upload, ma'am. Like maybe the video takes time. Okay. Image already I have uploaded, I think. No, right? No, ma'am. Images forceful. Yes.
can upload. So image also taken, upload successfully. So see here in the JPGs formats, so click on edit. So it is it here we don't have any extension here. So why? Because it is not in programmatic, right? So that's why it is not given any default names over there. Okay, is it clear, Abhi? So you can upload anyone. Ma'am, clear, Already I clear. have given yeah, tell me. Oh, okay, ma'am. I understood. Yes. So this is the blob storages. So you can store the data like this. Okay. First, what you want to do first you need to create one resource using storage. Okay. Step 1. First you need to create. You need to select. We need to select storage account using search bar. Okay, storage account. Next, after that you need to create storage resource. Okay, inside you need to create a resource. After that you need to create container. You can select the container. Inside container you need to upload the files. That's it. Upload the data. Okay, next coming to the table. Here the table is, it is a NoSQL services, and we are not writing any queries here. Just we are writing we are adding the table columns defaultly. Okay, what is the table storage here? What is the table storage? Is a SQL, is a NoSQL in the table storage. NoSQL service in Azure that stores structured non-relational. Non-relational means what? What is relational? Non-relational data Which has has common columns. yes, key value pairs using schema. Okay, using schema less design. So we don't have much of design. Less schema will be there. Okay, so design ideal for scalable and cost. Okay, so this is the table storage. Okay, so in the table storage already you have created storage, right? So that only you can take. Go to home. Already you have created Azure 123 that storage, right? So you can go there, and here you can select this option for table storage. What is that? Storage browser you can take here, and in the browser you can select table here. Okay, in the table you can select. After that, add table. Okay, so here I am taking Azure table storage. Okay, Azure table storage 1 2 3. So click on OK. So what happened? The table is schema is created. Only schema is created here. So after that you can select on OK.
click on here. So the partition key, row key and timestamp, all the details we need to fetch here. So after that you can add the entity. What is entity, In columns. Emma? Columns, I guess. Anything and everything. So here the entity will be accepted relational data as well non-relational data here. So NoSQL it will be here in the table formats. So after that you can select one partition key here. So partition key will used for scaling and partition the key. Okay, so in the row key will be accepted only unique values within the partition only. So the here already we have the timestamp. Here the timestamp will be automatically maintained. This will be timestamp. Okay, so I'm going to creating the table storage right now. So this will be the entity. I'm adding entity here, and after that I'm giving the partition key here. Okay, so the partition key I'm giving USA, and row key I'm taking 001 here, and I'm adding property here. In the property I'm giving Jai Shri. Okay, so the value I'm giving here New York. Okay, ഇവിടെ USA ആണ്. USQ ആണ്. Emma. USA USQ ആണ്. Okay, so I'm inserting the data here. So like this you can insert the data. Okay, so again I want to insert the data, means you can add many entities here. Okay, so I'm adding the entity again here. So I'm taking another column and value the same thing. Okay, so you need to delete this one. Yes, go to refresh. It is not deleting. You can delete from here itself. It will be deleted like this. Okay, so entity will be like this. Okay, I will add some data. Okay, so this is the binary values. You can add anything. So I'm adding just a string format, so I'm adding the string format here. Okay, here this will be then a string value. Okay, so like this you need to create the data. Okay, here the entity is added successfully. So where I'm adding here, using storage account only. What the blob storage I have created, in that blob storages I have taken a table format here. Okay, is it clear ma'am, how to create the storage blob storage and how to use the table storages, and you need to add the data what you need. మ్యామ్ ఇది నాకు అర్థం కాలేదు మ్యామ్. నాకు ఇప్పుడు టేబుల్ స్టోరేజ్ లో ఇప్పుడు ఈ పార్టీషన్ కి ఇవన్నీ చేసాము. లైక్ దీంట్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్, లైక్ అంటే సపరేట్ డేటా ఉంటే దీంట్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. దీంట్లో సపరేట్ డేటా అనేది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇందులో డేటా అనేది ఉండిపోతుంది, ఇస్తారు రియల్ టైంలో. మనం సపరేట్గా డేటాని మాడిఫై చేస్తాం కానీ డేటాని పెద్దగా యాడ్ చెయ్యం మనము. అర్థమైందా? సో మాడిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీని దగ్గరికి వెళ్తారు మీరు.
ఇక్కడ ఎడిట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వెళ్ళి డేటాని ఎడిట్ చేసుకుంటారు మీరు. ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ రావు మనకి. సో డిలీట్ చేస్తాను, ఉండండి, సేవ్ చేస్తాను. సో డిలీట్ చేసి సేవ్ చేసాం కదా, పోయింది చూడండి. సో మళ్ళీ ఎంటిటీని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ సిటీ యాడ్ చేయండి. సో ఇట్లా డేటా అనేది మాడిఫికేషన్ అనేది చేస్తాం మనం. డేటా అనేది పోయిందా, ఒక నిమిషం, రీఫ్రెష్. ఇక్కడ డేటా అప్డేట్. ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏ టేబుల్స్ అయితే మనం చేసామో ఆ టేబుల్స్ పైన క్లిక్ ఆన్ ఇస్తే వాట్ ద డేటా యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, దట్ డేటా విల్ బి యాడెడ్ హియర్. ఓకేనా? సో అంతే. సో నెక్స్ట్ వన్, క్యూ. వాట్ ఈస్ క్యూ? వాట్ ఈస్ క్యూ? Use a data structure where we store the data in like FIFO format. First in, last out, LIFO. LIFO, yes. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్యూలో అది మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్లో నేర్చుకున్నాం, అవునా? సో in the data structures you have learned in the LIFO formats, FIFO formats and all the things, first in first out, last in last out, ఇలాంటివి మనం నేర్చుకున్నాము. బట్ ఇన్ ద క్యూ వీఆర్ పాసింగ్ ద మెసేజెస్ హియర్ అండ్ అథెంటికేటెడ్ కాల్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటిదనంటే మనం కాల్స్ని అయితే పాస్ చేయలేము దీంట్లోని. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ సబ్స్క్రిప్షన్ హియర్. సో వీ నీడ్ టు పాస్ ద మెసేజెస్ అండ్ స్టోర్ ద మెసేజెస్ ఓన్లీ హియర్. Okay, so I will give the small definition for this. Azure queue storage provides cloud based messages, querying for storing large numbers. Okay, for storing large numbers of messages that can be accessed from anywhere via authenticated calls. Okay, now next. So this is the queue structure and here we will see the example on this. Okay, so go to your storage account. Already ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్లోనే క్యూ క్రియేట్ చేశాను, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను, అవునా? సో సారీ, టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, బ్లాబ్ స్టోరేజెస్ని క్రియేట్ చేశాను. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, క్యూని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. బ్లాబ్ స్టోరేజ్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేసాము, కంటైనర్ యూజ్ చేసాము. So for using creation of blob storages we have used container over there. And same thing, you need to take storage browser here and after that select queue. Okay, in the queue
you need to add the queue. Azure queue storage now. Okay, set the name Azure queue storage. So click on create. It is creating queue storage. After that it is throws the error like this only. I will do error, not this will be the URL. Okay, next after that add queue. Next, already the queue is created and open this queue. Next, add message here. You can add any message here. So this type of chunk of data I have added, this very big. Okay, so it is expire in 7 days and days. So 7 days లో ఎక్స్పైర్ పోయి మొత్తం డిలీట్ అయిపోవడానికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం, ఈ క్యూలో అనేది టైం స్టాంప్ అనేది సెట్ చేసుకుంటాం మనం. సో దిస్ విల్ బి ద డేస్, మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో click on create. It's actually what does this message queue do? You need to store the messages here. Okay, Means and you need let's say like yeah, I'll tell you. You are going to, in the real time scenarios, you are going to sending the messages in WhatsApp and all the things. So that Yes. type of the data will be stored here. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని Okay. అంటే, ఇప్పుడు డేటా అనేది ఎప్పటికైనా డిలీట్ అయిపోతుంది, అవునా? సో Yes. Yes. దీంట్లో ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే చాలా డేటా అనేది స్టోరేజెస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో కొన్నిసార్లు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం డేటా అనేది సంవత్సరానికి రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాం, 2 ఇయర్స్కి 1 ఇయర్కి రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాము, ఇంకొకటి 2 ఇయర్స్కి రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాం. మోర్ దాన్ దాట్ Yes. 10 ఇయర్స్కి 12 ఇయర్స్కి డేటాబేస్లో డేటా అనేది ఉండదు అసలు. 20 ఇయర్స్కి కూడా డేటా అనేది ఉండదు. సో సర్టెన్ పీరియడ్కి మాత్రమే డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఇట్లా క్యూస్లో, డీక్యూస్లోని మెసేజెస్ అనేవి స్టోరేజెస్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అంత డేటా మనకి కావాలి అని అంటే మనం సపరేట్గా క్వెరీస్ రాసుకొని ఆ డేటాని, కావాల్సిన డేటాని వీ నీడ్ టు స్టోర్ లైక్ దట్. Okay. Yeah. So it's like a ticket. What? Tickets, like we create tickets. I didn't get you. In queue, we store the message like tickets Triggers. in data entry. Tickets. Stickers, ma'am, which we like okay. now. Yeah, we need to store stickers also. Like images also we are storing, right, in the blob storages. So you need to create like that also. Stickers also we need. In the Databricks you will get that. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So in the message also you have added here. Okay. So you need to open this text message and the message is there. If the TQ count, here the TQ count means you can delete the message as well here. So if it is TQ, it is completely permanently will be